To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education. A warm welcome to my dear students in grade 5. We are here to start our English lesson as usual. වෙනදා වගේම මගේ දුවල පුතාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා grade 5 එකේ pupils book එකට. ටීචර් අදත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ දුවල පුතාලට අලුත් පාඩමක් එක්ක English lesson එක පටන් ගන්න. Now we have started unit number 9 in our pupils book. We have completed one lesson from our unit number 9. Around the world is the name of our unit number 9. අපි දැන් පුතේ අපේ unit number 9 එක පටන් අරගෙන around the world කියන අපේ unit එකෙන් නේද? අපි දැන් පළවෙනි පාඩම ඉවර කරලා ඔන්න දැන් අපි දෙවනි පාඩමටයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. What did we learn in our very first lesson? We spoke about greetings around the world. ලෝකය වටේම ඉන්න හැමෝම එකිනෙකාට ආචාර කරන විදිහ නේද? එකිනෙකාට කතා කරන විදිහ විවිධ භාෂාවන් ගැන අපි අපේ lesson number 1 එකෙන් ඉගෙන ගත්තා. Lesson number 2. We have started lesson number 2 and we have actually completed one lesson in our lesson number 2. I hope you can remember when I did the first part of lesson number 2, I told you that we are going to do 5 parts in our lesson number 2. This is my planet is our lesson number 2. මං ඉන්න මගේ planet එක පෘථුවිය අපි ජීවත් වෙන පෘථුවිය ගැන තමයි පුතේ අපි lesson number 2 එකෙන් කරන්නේ. So before I start my lesson, I would like to remind you the way that I have planned it for you, and as we have completed the first part, let's see what we have to learn today. This is my planet and we are going to start our lesson. Come. Right. So grade 5 unit 9, lesson 2, this is my planet and we are going to do part 2 today. අපි ඉගෙන ගන්න පුතේ this is my planet කියලා දෙවනි පාඩම. ඒකෙත් දෙවනි කොටස විදිහට අපි ඉගෙන ගන්නවා. This is my planet part 2. Lesson 2 part 2. We have completed planet Earth. අපි පළවෙනියටම part 1 විදිහට planet Earth කියන පාඩම අපි කරලා ඉවරයි පුතේ දැන්. අද අපිට කරන්න තියෙන්නේ continents කියන පාඩම. Continents කියන පාඩම. part 2 continents. මොනවද පුතේ මේ continents කියලා කියන්නේ? Continents කියලා කියන්නේ පුතේ මහද්වීපවලට. මහද්වීපවලට තමයි continents කියලා කියන්නේ. Now lesson number 2, part 1 we have completed. Part 2 we are going to start talking about continents, and today it's the first lesson of the continents. We are going to talk about Asia and Africa. ආසියාව සහ අප්‍රිකාව කියන මහද්වීප දෙක ගැන අද ඔන්න මේ පාඩමෙන් අපි කතා කරන්න යනවා. And then we have North and South America, we have Australia and Antarctica and Europe. So lesson number 2 part 2 will continue from 1, 2, 3 up to number 4. Then part 3 we will speak about oceans in the world. Part 4 we will talk about famous places in the world, and then the last one, Sri Lanka in the world, is our part 5. So lesson number 2 has got 5 parts and we have completed the first part, and we are going to do the first part in the second part in lesson 2. So let's start our lesson. It is all about continents. ඔන්න පුතේ continents කියලා කියන්නේ මොනවද? මහද්වීපවලට. මහද්වීප. අපි continent කියන වචනයට සිංහලෙන් කියන්නේ පුතේ මහද්වීපයක් කියලා. We are going to talk about the continents in the world, and today in our lesson we will speak about 2 of them. Okay? Right. Now what are continents? මොනවද පුතේ මේ continents කියලා කියන්නේ?
The continents are the huge land masses that is separated by the waters of the oceans. ඒ කියන්නේ පුතේ the continents are the huge land masses. දැන් පුතේ ඉතාම විශාල ගොඩබිම් කොටස් මුහුදෙන් වට වෙච්ච විශාල ගොඩබිම් ප්‍රදේශවලට තමයි අපි මහද්වීප කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි මෙතන ඉංග්‍රීසි වලින් කිව්වේ පුතේ. The continents are the huge land masses that is separated by the waters of the oceans. ඒ කියන්නේ සාගරවල තියෙන ජලයෙන් වට වෙලා එකිනෙකින් වෙන්නුණු විශාල භූමි ප්‍රදේශවලට තමයි අපි මහද්වීප කියලා කියන්නේ. continents කියලා කියන්නේ පුතේ. Now there are 7 continents in our planet. අපි ජීවත් වෙන මේ පෘථුවියේ continents කීයක් තියෙනවද පුතේ? මහද්වීප 7ක් තියෙනවා. There are 7 continents in the planet that we live. Now can you see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 huge pieces of land on the planet Earth which is separated by the waters in the ocean. අපේ පෘථුවියේ දැන් පුතාලා කලින් කරපු අපේ lesson number 2 part 1 we spoke about planet Earth and I told you at that time that 70% of our planet is covered in water. So these are those parts which are covered in water and these green color parts are those continents. මේ කොළ පාටින් අපිට පේන්නේ පුතේ ගොඩබිම් ප්‍රදේශ. මේ නිල් පාටින් තද නිල් පාටින් පුතාලට පේන්නේ සාගර oceans. එතකොට මුහුදෙන් වට වෙලා තියෙන ලොකු භූමි ප්‍රදේශ අපි continents කියලා කියනවා. The 7 continents on our planet are, so these are the 7 continents and we will see what their names are. The first one, number 1 is Asia over here. ආසියානු මහද්වීපය. අපි සිංහලෙන් කියන්නේ පුතේ ආසියානු මහද්වීපය. අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා Asian continent කියලා. So that is Asia. Number 2. This is number 2. This is Africa. අප්‍රිකානු මහද්වීපය. African continent. Number 3. North America. North America කියලා කියන්නේ පුතේ උතුරු ඇමරිකාවට. උතුරු ඇමරිකානු මහද්වීපය. දැන් මගේ පුතාලට පේනව නේද පුතේ? These are huge pieces of land. ලොකු මහද්වීපයක් මේ මුහුදෙන් වට වෙලා තියෙන ලොකු ගොඩබිම් ප්‍රදේශයක්. So number 3 is North America. Then number 4 South America. දකුණු ඇමරිකාව. මේ තියෙන පුතේ දකුණු ඇමරිකාව. Number 5 Antarctica. ඔන්න පුතේ පුතාලට පේනවද මේ සුදු පාටට තියන්නේ ඒ කියන්නේ අපේ ලෝක ගෝලයේ යටම තියන්නේ Antarctica මහද්වීපය. That is covered in snow. There is no greenery, there are no forests or jungles or people living there. Right? So it's mostly covered in snow, but it's a huge piece of land. It is a continent. Antarctica is this continent. Number 6, Europe. Europa Mahadvipaya. Highveniyata තියනවා. Number 6 is Europe. Number 7, Australia. This is the Australian continent. 7වෙනි එක තමයි පුතේ Australianu Mahadvipaya. So how many continents are there? There are 7 continents in the world and they are Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. ඔන්න මගේ දුවල පුතාලා මේවා නම් දැනගන්න ඕනේ පුතේ. Now you all are doing your scholarship exam. දුවල පුතාලා ශිෂ්‍යත්වයට වාඩි වෙන මගේ පුංචි දරුවෝනේ. ඉතින් සාමාන්‍ය දැනීමට ගොඩක් දේවල් එකතු කරගන්න ඕනේ පුතේ. So these are not only to learn English. It is important for you to learn the words in English, the different concepts in English. At the same time, you have to improve your general knowledge. සාමාන්‍ය දැනුමට දුවල පුතාලා පාවිච්චි කරන භාවිතා කරන වචන ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද? ඒ දේවල් හැම දෙයක්ම මේ දේවල් වලින් පුතාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. So you have to concentrate really well. Right. So these are the 7 continents in the world. Then
first continent that we are going to talk about is our very first Asian continent. පළවෙනි මහද්වීපය අපි කතා කරන්න යන්නේ අද දවස ඇතුළත Asian continent. Now we are going to talk about two continents, I told you. First is the Asian and then it's the African continent. So we will start with Asian continent. Now this is how the Asian continent looks like in the globe. අපිට පුතේ අපේ planet Earth, when we look at our planet, this is how the big piece of Asian continent looks like. ඔන්න පුතේ ලෝක ගෝලය තියෙනවා. ඒකෙන් ආසියානු මහද්වීපය කියන එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. We belong to the Asian continent. ලංකාව අයිති වෙන්නේ කොහෙටද පුතේ? ආසියානු මහද්වීපයට. අපිත් අයිති වෙන්නේ මෙන්න මේ මහද්වීප කොටසට. So now we are going to talk about Asian continent in detail. Let's see what those important facts are. Asia is the largest continent in the world. Oh, Asia තමයි පුතේ තියෙන largestම continent එක. ඒ කියන්නේ මහද්වීප වලින් විශාලතම මහද්වීපය, භූමි ප්‍රමාණයෙන් විශාලතම මහද්වීපය තමයි ආසියානු මහද්වීපය, Asian continent. It has the biggest land area and the world's biggest population. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? It has the biggest land area. ලෝකේ තියෙන කොටස් වලින් විශාලම කොටසක් අයිති වෙන්නේ, ලොකුම භූමි ප්‍රමාණයක් අයිති වෙන්නේ Asian continent එකට. ඒ වගේම and the world's biggest population. The world's biggest population. ජනගහනය වැඩියෙන්ම ජීවත් වෙන continent එක තමයි මේ Asian continent එක. වැඩිම ජනගහනයක් ජීවත් වෙන මහද්වීපය ආසියානු මහද්වීපය. This means most people on our earth live on the Asian continent. ඒ කියන්නේ පුතේ අපේ මේ පෘථිවියේ ජීවත් වෙන ජනගහනයෙන් මිනිසුන්ගෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් ජීවත් වෙන්නේ එතකොට කොයි මහද්වීපයේද? Asian continent එකේ නේද? Right. The Asian continent includes 49 countries. ඔන්න පුතේ ආසියානු මහද්වීපයේ රටවල් කීයක් තියෙනවලුද? There are 49 countries. There are 49 රටවල් 49ක් තියෙනවා ආසියානු මහද්වීපයට අයිති වෙන රටවල්. So what is the biggest continent in the world? Asian continent. Asian continent is the biggest in the world. Right. Then the largest country in Asia. What is the largest country in Asia? There are two. Russia by area. ඒ කියන්නේ පුතේ භූමි ප්‍රමාණයෙන් ආසියාවේ තියෙන විශාලම රට තමයි රුසියාව. Russia is the biggest country when it when we compare the area with the other countries. Russia is the biggest country. භූමි ප්‍රමාණයෙන් විශාලම රට තමයි පුතේ රුසියාව. Then what is this? China by population. හැබැයි රුසියාව ලොකුම රට වුණාට රුසියාවට වඩා ජනගහනයක් ජීවත් වෙන රට තමයි පුතේ චීනය. So China is the biggest country which has the most population. වැඩිම ජනගහනයක් ඉන්න රට ඇවිල්ලා චීනය. හැබැයි රටක් විදියට විශාලතම භූමි ප්‍රමාණයක් තියෙන රට තමයි රෂියා. රුසියාවට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා රෂියා කියලා. චීනයට අපි කියනවා China කියලා. So now these are very important informations, right? So the largest country in Asia by area is Russia, by population it's China. Smallest country in Asia. What is the smallest country in Asia? ආසියාවේ තියෙන ආසියානු continent එකේ තියෙන මොකද්ද පුතේ පුංචිම රට? මාලදිවයින. අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා Maldives කියලා. Maldives is the smallest country in Asia. ආසියානු මහද්වීපයේ තියෙන පුංචිම රට තමයි මාලදිවයින. Maldives is an island. It is an island country. There are lots of islands in the Maldives. So this is the smallest country in Asia. Largest city in Asia. What is the largest city? ඒ කියන්නේ විශාලතම නගරය මොකද්ද පුතේ? Tokyo in Japan.
Tokyo in Japan. ජපානයේ ටෝකියෝ නුවර තමයි පුතේ ආසියාවේ විශාලතම නගරය. Now these are actual pictures of these countries, these cities. මේ පුතාලට ටීචර් ගෙනල්ලා පෙන්නන්නේ පුතේ මේවා නියමම ඇත්තටම පින්තූර තමයි ටීචර් පුතාලට මේ පෙන්නන්නේ. අදාළ රූපයම තමයි දුවල පුතාලට ටීචර් මේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. Then the next one. The biggest island in Asia. What is the biggest island in Asia? ආසියාවේ තියෙන ලොකුම දූපත පුතේ. Island කියලා කියන්නේ දූපතට. What is the biggest island in Asia? That is the Borneo in Southeast Asia. Borneo දූපත තමයි පුතේ අපේ ආසියාවේ තියෙන විශාලතම දූපත. විශාලතම දූපත Borneo දූපත. Now this is how it looks like. This is the biggest island in Asia. We are talking about the Asian continent. So this is the biggest island. What is the longest river in Asia? ඔන්න ආසියාවේ තියෙන දිගම ගඟ මොකද්ද පුතේ? Yangtze River is the longest on the Asian continent. Yangtze කියලා තමයි මේ ගඟට අපි කියන්නේ පුතේ. ලෝකයේ ආසියාවේ තියෙන දිගම ගංගාව තමයි Yangtze ගංගාව. It is in China and is 6,300 kilometers long. කොච්චර දිගයිද පුතේ මේ රට? කිලෝමීටර් 6,300ක්. 6,300 kilometers long. කොහෙද තියෙන්නේ? It is in China. The Yangtze is the third longest river in the world after the Amazon and the Nile. ලෝකයේ තියෙන පුතේ තුන්වෙනියට දිගම ගඟ තමයි මේ Yangtze කියන ගඟ. It is the world's third largest river. After the Nile and the Amazon, ලෝකයේ තියෙන දිගම ගඟ Nile ගඟනේ පුතේ. Nile ගඟ, Amazon ගඟ කියන ගංගාවන් දෙකට පස්සේ තුන්වෙනියට ලෝකයේ දිගම ගඟ Yangtze River. It is situated in China in the Asian continent. Then we have the highest mountains in Asia. What is the highest mountain in Asia? That is, it is not only just one mountain. Mount Everest is located in Asia. It is the highest in Asia as well as in the world. Mount Everest. Everest තමයි පුතේ මේ හිමාල කඳු වල තියෙන ඉහළම කන්ද. ලෝකෙත් තියෙන ඉහළම කන්ද තමයි Everest කඳු මුදුන. Mount Everest is the highest peak in the world and it is situated in Asia. ආසියානු මහද්වීපයේ තමයි පුතේ මේ Everest කඳු මුදුන පිහිටලා තියෙන්නේ. So the highest mountain in Asia is Mount Everest. This is the actual picture of Mount Everest. Right, then we are going to talk about the biggest lake. The biggest lake, Caspian Sea, is the biggest lake in Asia. ඔන්න දැන් පුතේ මේ lake කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Lake කියන්නේ වැවට. දැන් මගේ දුවල පුතාලා ලංකාවේ දැකලා තියෙන වැවවල් වගේ නෙමෙයි පුතේ මේක. Actually this is called the Caspian Sea. Caspian මුහුද කියලා කියන්නේ මේ ආසියාවේ තියෙන ලොකුම වැව තමයි ලේක් කියලා අපි කියනවා. ලොකුම අපි වැව් විල් එහෙම කියනවා. ලෝකේ තියෙන විල් අපි කතා කරනවා විල කියලා. විලක් විදියට තමයි අපි මේ ලේක් කියන එක අපි ඇත්තටම සිංහලෙන් කියනකොට. Caspian Sea is the biggest lake in Asia. The coastline is shared by 5 countries. ඒ කියන්නේ පුතේ මේ කැස්පියන් මුහුද කියන මේ විශාල විලේ ඒකේ තියෙන ඉවුරු රටවල් 5ක් විසින් ෂෙයා කරගන්නවා. The coastal area is shared by 5 countries. The countries are Russia, Turkmenistan, Kazakhstan, Azerbaijan and Iran. ඒ රටවල් 5 තමයි පුතේ මෙන්න මේ ලොකුම මේ විල අවට තියෙන රටවල් 5. The lake is also among the deepest lakes in the world. මේ තියෙන පුතේ මේ විල ලෝකේ තියෙන ඉතාම ගැඹුරුම විලවල් වලින් එකක් තමයි මෙන්න මේ Caspian Sea. This is the lake, the biggest lake in the Asian continent, the Caspian Sea. Now I would like you to have a little notebook,
jot down all these information. දුවලා පුතාලා මේ හැම දෙයක්ම ලියලා පුතාලගේ දැනුමට අමතර දැනුමට මේ දේවල් එකතු කරගන්නවා නම් තමයි පුතේ පුතාලට ගොඩක් පුතාලගේ දැනුම දියුණු කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Right. Then the next one. The driest place in Asia. ආසියාවේ තියෙන පුතේ වියලිම කාලගුණයක් තියෙන්නේ කොහෙද? The Gobi Desert is the largest desert in Asia and the 5th largest desert in the world. ඔන්න පුතේ ගෝබි කාන්තාරය. ගෝබි කාන්තාරය තමයි ආසියාවේ තියෙන වියලියතම තැන. වියලිම කාන්තාරය. ආසියාවේ තියෙන කාන්තාරවලින් විශාලතම වියලිම ස්ථානය තමයි ගෝබි කාන්තාරය. This is in India. This is a cold desert where the temperature can be very low and sometimes even snow can occur. මේක පුතේ කාන්තාරයක් වගේම ඊටාම සීතල වැඩි. හිම උනත් හටගන්න පුළුවන්. හිමවලිනුත් වැහෙන කාන්තාරයක් තමයි මේ ගෝබි කාන්තාරය කියලා කියන්නේ. So this is the driest place in Asia. The biggest desert in the 5th biggest desert in the world. ලෝකේ පස්වෙනියට විශාලම කාන්තාරය. හැබැයි ආසියාවේ තියෙන ලොකුම කාන්තාරය තමයි ගෝබි කාන්තාරය කියලා කියන්නේ. This is how it looks like. Then languages in Asia. මොනවද පුතේ මේ ආසියාතික රටවල් වල ආසියානු මහද්වීපයේ in the Asian continent, what are the languages that the people speak? In Asia, more than 2,300 languages are recognized. භාෂාවන් කීයක් විතර පාවිච්චි වෙනවද පුතේ මේ continent එකේ? 2,300 languages. 2,300ක් විතර භාෂා පාවිච්චි වෙනවා. The most spoken languages are Chinese, Hindi and Urdu. චීන භාෂාව තමයි වැඩියෙන්ම ආසියාවේ පාවිච්චි කරන භාෂාව පුතේ. ඊට අමතරව හින්දි, උර්දු කියන භාෂාවනුත් ආසියානු මහද්වීපයේ පාවිච්චි වෙනවා. So they speak different languages. There are 2,300 languages, but mostly used languages are Chinese, Hindi and Urdu. Biggest cities in the Asian continent. China. Shanghai is the biggest city in Asia. In China, the Shanghai city, which has a 26 million population, 26 million, million 26ක් මිනිසුන් ජීවත් වෙන Shanghai කියන නගරය තමයි චීනයේ තියෙන ඔන්න විශාලතම නගරයක් ආසියාවේ තියෙන. Pakistan, Karachi. Pakistane Karachi කියන නගරයේ 24 million people. මිලියන 24ක් මිනිසුන් ජීවත් වෙනවා මේ Karachi කියන නගරයේ විතරක්. In Delhi, New Delhi in India, 22 million people. මිලියන් 22ක් මිනිසුන් ඉන්නවා ඉන්දියාවේ නව දිල්ලි නුවර. Bangladesh, Dhaka. Bangladeshේ Dhaka කියන නුවර 19 million people live in this city. Then in Turkey, Istanbul is another city which is considered as one of the biggest cities in Asia. ආසියාවේ තියෙන නගරවලින් විශාලතම නගර කීපයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. චීනයේ Shanghai, then Karachi in Pakistan, Delhi in India, Dhaka in Bangladesh and Istanbul in Turkey. So they are huge because it is the largest continent in the world. So obviously they must be having bigger cities like this. Right. Then the next one. Tourist attractions in Asia. ඔන්න පුතේ සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණය දිනාගත්ත ස්ථානයන් මොනවද මෙන්න මේ Asian continent එකේ. What are the tourist attractions in Asia? This is the Grand Palace in Thailand. This is the Grand Palace. මේකට කියන්නේ පුතේ Grand Palace එක කියලා. Grand Palace in Thailand. People from all over the world come and see these special places in Asia. This is the Grand Palace. Then this is Gardens by the Bay in Singapore. This is so amazing. It's a beautiful city, beautiful place. Most of the tourists come from all over the world to see this. This is in Singapore. It is called the Gardens by the Bay. Can you see how beautiful they are? Then we have the Taj Mahal in India. ඉන්දියාවේ තියෙනවා පුතේ Taj Mahal එක. ඒකත් ලෝකයේ තියෙන ඉතාම ජනප්‍රිය
සංචාරක ආකර්ෂණයක් තියෙන තැනක් තමයි මේ ටජ් මහල් කියලා කියන්නේ. Then the Great Wall in China. චීනයේ තියෙන චීන මහා ප්‍රාකාරය කියලා අපි සිංහලෙන් කියන. Great Wall, in English we say Great Wall. That is in China, which is attracted by most of the tourists. Then in Japan, Kyoto and the cherry bloom in Japan. This is a temple where you can see a lot of, beautiful sakura flowers. They call them the cherry bloom, and it's called the Kyoto temple, that is in Japan. Then the Petronas Twin Towers in Malaysia. මලයාසියාවේ තියෙනවා පුතේ Petronas Twin Towers කියලා මේ වගේ විශාල කුළුණු දෙකක්. ඒගොල්ලන්ගේ රටේ ඉන්ධන තියෙන ප්‍රධාන ස්ථානය Petronas කියලා ඒගොල්ලොන් කියන්නේ එතනට. ඒගොල්ලොන්ගේ ඉන්ධන හා සම්බන්ධව ඒගොල්ලෝ මේ Petronas Towers තමයි ඒගොල්ලෝ ඒ හා සම්බන්ධ ඉදි කරලා තියෙන ලස්සන towers දෙකක්. So that is one of the most interesting places in Asia. Just like Kyoto in Japan, these Petronas Twin Towers in Malaysia. Then this is Petra in Jordan. It's an ancient city in Jordan, which has got the attraction of most of the tourists all over the world come and see this. It is a very ancient place. ඉතාම පෞරාණික ගොඩනැගිලි සහිත Petra කියන ජෝර්දානයේ පිහිටි Petra කියන ස්ථානය තමයි මේ. It is in the Asian continent. Then this is Jeju Island in South Korea, a beautiful island. ඉතාම ලස්සන Jeju Island කියලා තමයි ඒකට කියන්නේ පුතේ. දූපතක් ඉතාම ලස්සන සංචාරක ආකර්ෂණයක් තියෙන තැනක් තමයි Jeju Island, that is in South Korea in Asia. Then Bali Island, Indonesia. ඉන්දුනීසියාවේ තියෙනවා පුතේ බාලි කියලා දූපත් සමූහයක්. That is another beautiful place to go and visit. It has a tourist attraction from all over the world. And this is Hagia Sophia in Turkey. This is another palace, a beautiful place in Turkey. තුර්කිය කියන රටේ තියෙන මෙන්න මේ Hagia Sophia කියන මාලිගය ලස්සන, ඉතාම ලස්සන තැනක්. ඒකත් පුතේ ගොඩක් සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණයට ලක්වෙච්ච තැනක් තමයි ඒෂියාවල. So these are the places with a lot of tourist attraction is attracted in the Asian continent. There are beautiful places with a lot of, a beautiful view, with a beautiful, surrounding, the environment, everything, and is attracted by most of the foreign people. හුඟක් ආසියාවේ තියෙන ලස්සන තැන් තියෙනවා පුතේ මෙන්න මේ අපි කතා කරපු කීපයක් වගේම. ඉතින් ආසියාව, Asian continent is a beautiful place for visitors, for the tourists to come and see. So apart from this, Asia holds another important place because the Asian continent has been the birthplace and cradle of the world's most prominent religions, including Christianity, Islam, Buddhism and many others. ඔන්න පුතේ මේ ආසියානු මහද්වීපයෙන් තමයි පුතේ මේ අපි අදහන හුඟක් ආගම්වල කතෘවරුන් මේ ආගම් බිහි වුණේ මේ ඒෂියන් කොන්ටිනන්ට් එක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ මේ ආගමික කතෘවරුන් නේද? ඒ ශාස්ත්‍රූවරුන් ඒගොල්ලෝ හුඟ දෙනෙක් මෙන්න මේ ආසියානු මහද්වීපය හා සම්බන්ධව ආසියානු මහද්වීපයෙන් තමයි මෙන්න මේ ආගම් මූලිකව ආරම්භ වුණේ. They are Christianity, Buddhism, ඒ කියන්නේ කතෝලික දහම, බුදු දහම, Islam, then Shinto, Taoism, Hinduism, Judaism, Sikkim, all these religions are being, taken from, were initiated from the Asian continent. Right. Now we are going to talk about our second continent. Right. That is the African continent. ඔන්න පුතේ දැන් අපි ඒෂියන් කොන්ටිනන්ට් එක ගැන කතා කරා. දැන් අපි කතා කරන්න යනවා ඇෆ්‍රිකන් කොන්ටිනන්ට් එක ගැන. අප්‍රිකානු මහද්වීපය. This is the African continent. Now, as we saw the Asian continent in the globe, this is how the African continent looks like. ඔන්න පුතේ අප්‍රිකානු මහද්වීපය මේ පේනවා නේද මගේ පුතාලට? ඉතාම විශාල භූමි ප්‍රමාණයක් African continent, අප්‍රිකානු මහද්වීපය මෙන්න මේ විදියට තමයි අපිට අපේ ලෝක ගෝලයේ අපිට
දකින්නට පුළුවන්. So it's a big, huge piece of land surrounded by the waters in the ocean. So let's see what Africa brings us. Africa is the continent with the most countries. ඔන්න පුතේ අප්‍රිකානු මහද්වීපය තමයි මේ ලෝකේ වැඩිම රටවල් ගොඩක් පිහිටලා තියෙන මහද්වීපය. There are 54 countries on the African continent. ඔන්න පුතේ, now just because Asian continent is the biggest continent, Africa holds the most number of countries. ආසියානු මහද්වීපය ලොකුම මහද්වීපය වුණාට පුතේ රටවල් වලින් වැඩිම සංඛ්‍යාවක් පිහිටලා තියෙන්නේ මේ African continent එකේ. Africa is the world's second largest and second most populous continent. ලෝකයේ තියෙන දෙවන විශාලතම සහ දෙවන වැඩිම ජනගහනයක් ඉන්න continent එක තමයි පුතේ African continent එක. So the first continent is the Asian continent. Now the second continent is the African continent. Right. So now we are going to talk about the largest country in Africa. The largest country in Africa is Algeria. මොකද්ද පුතේ අප්‍රිකාවේ නු මහද්වීපයේ තියෙන ලොකුම රට Algeria. This country is among the 10 largest countries in the world. ලෝකයේ තියෙන විශාලතම රටවල් 10න් එකක් තමයි මේ Algeria කියන රට. This is how Algeria looks like in the world map. The map of Algeria. Here, can you see how big that country is compared to other small countries? Algeria is a very big country. The piece of land is so big because it is the largest country in Africa and the 10th largest country in the world. Largest city. විශාලතම නගරය මොකද්ද පුතේ අප්‍රිකානු මහද්වීපයේ තියෙන? Lagos in Nigeria. නයිජීරියාවේ තියෙන ලාගෝස් කියන නගරය තමයි අප්‍රිකාවේ තියෙන ලොකුම නගරය. With more than 22 million inhabitants. ඒ කියන්නේ පුතේ මිලියන 22ක් ජනගහනයක් මිලියන 2ක් වාසය කරන මෙන්න මේ ලාගෝස් කියන නගරය තමයි නයිජීරියාවේ තියෙන is the biggest, the largest city in Africa. So Nigeria is in the African continent. Nigeriaව කියන රට තියෙන්නේ අප්‍රිකානු මහද්වීපයනේ. So in Nigeria we have the Lagos city. It is the largest city. Smallest country in Africa is the Seychelles. It is a beautiful country. A beautiful country with lots and lots of small islands. The beautiful Seychelles looks like this. Seychelles කියන රට තමයි පුතේ අප්‍රිකාවේ තියෙන පුංචිම රට. Now Maldives is the smallest country in Asia. So Seychelles is the smallest country in Africa. This is how it looks like. Beautiful. It has a lot of tourist attraction. ඉතාම ලස්සන රටක් පුතේ මේ Seychelles කියන්නේ. හුඟක් විදේශිකයෝ මේ රට බලන්න එනවා. ඕගොල්ලොත් ලොකු වෙලා යන්න ඕනේ බලන්න. Right. Biggest island. ඔන්න ලොකුම දූපත මොකක්ද අප්‍රිකාවේ තියෙන? What is the biggest island? That is the Madagascar. Madagascar is the biggest island in Africa. Madagascar is the 4th largest island in the world. ලෝකයේ තියෙන දූපත් වලින් ගත්තාම පුතේ 4 වෙනි තැනට තියෙන්නේ මෙන්න මේ Madagascar කියන දූපත. It is in Africa. It is the largest in Africa. අප්‍රිකාවේ තියෙන ලොකුම එක වගේම ලෝකයේ 4 වෙනි විශාලතම දූපත තමයි Madagascar කියලා කියන්නේ. There are lots of animals. There are, special kind of trees like this in the Madagascar island. So if you go there, you can see them. It's a beautiful island to go and visit. Then Mount Kilimanjaro in Tanzania is the highest mountain peak of Africa. අප්‍රිකාවේ තියෙන උසම කන්ද මොකද්ද පුතේ? Kilimanjaro කියන කන්ද. What is that mountain? Mount Kilimanjaro in Tanzania. Tanzaniaව කියන රටේ තමයි මෙන්න මේ කන්ද තියෙන්නේ පුතේ. Now can you see? This is Mount Kilimanjaro. This mountain peak is volcanic. ඒ කියන්නේ පුතේ මේක ගිනි කන්දක්. මේකේ පුතාලට පේනව නේද? ඉහළින් තියෙනවා ගිනි කඳු. ඒකේ තියෙන්නේ ගිනි කන්ද
තමයි මෙන්න මේ කිලිමන්ජාරෝ කියන කන්දේ ඉහළ ගිනි කන්දක ස්වරූපයක් තමයි ඇත්තටම තියෙන්නේ. So it can erupt. ඕන වෙලාවක ඒක විදාරණය වෙන්න පුළුවන්. So what is the highest mountain in Africa? Kilimanjaro is the highest mountain. The Nile River, the longest river in the world, is situated in Africa. ලෝකේ තියෙන දිගම ගඟ පුතේ නයිල් ගඟ කියලා කියන්නේ ලෝකේ තියෙන දිගම ගඟ ඒක අයිති වෙන්නේ මේ අප්‍රිකානු මහද්වීපයට. It originated from the lake Victoria. ඒ කියන්නේ පුතේ වික්ටෝරියා කියන විලෙන් තමයි මෙන්න මේ දිගම ගඟ ලෝකේ දිගම ගඟ නයිල් ගඟ පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම it drains into the Mediterranean Sea. මධ්‍යධරණී මුහුද කියලා කියනවා. පුතාලා අහලා ඇතිනේ මේ ගඟ ගලාගෙන ගිහිල්ලා පුතේ මධ්‍යධරණී මුහුදෙන් තමයි ඒක මුහුදට වැටෙන්නේ එතනින්. මධ්‍යධරණී මුහුද තියෙන තැනින් තමයි මේ නයිල් ගඟ මුහුදට වැටෙන්නේ. So this is a real picture of the river Nile. Can you see boats moving? So it is one of the it is the longest river in the world. What is the river? Nile River. Right. Gala Falls. මොකද්ද පුතේ මේ? Gala Falls, the second highest waterfall in the world, lies in Africa. ලෝකේ දෙවනියට විශාලම දියැල්ල. The waterfall Gala Fall is in Africa, is in the African continent. ලෝකයේ දෙවනි එක වගේම අප්‍රිකාවේ තියෙන උසම දියැල්ල නේද පුතේ? What is the name? Gala Falls. The second highest waterfall in the world lies in Africa. This is a picture of that Gala Falls. මෙන්න මේ වගේ ඊටාම උසයි නේද පුතේ? මේම විවිධ මට්ටම් වලින් වැටුණාට ඒක ඊටාම උස දියැලක්. So it is the world's second highest waterfall. Right. Then the largest lake in Africa is the Victoria Lake. Victoria is the largest lake in Africa. The equator passes through it. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? සමකය මගේ දුවලා පුතාලා දන්නවද සමකය කියන්නේ මොකද්ද කියලා? That is the place where the globe is divided. හරියටම ලෝකේ මැදින් දෙකට බෙදෙන තැනට අපි කියන්නේ පුතේ සමකය කියලා. Right? So this lake Victoria passes the equator. සමකයත් පහු කරගෙන මෙන්න මේ වික්ටෝරියා කියන විල විහිදිලා තියෙනවා පුතේ. This is the Victoria Lake in Africa, in the African continent. It's a huge lake. The Caspian Sea, I told you, is the biggest lake in Asia. So Victoria is the largest lake in Africa. Then we have world's largest desert, the Sahara, that is also in Africa. World's largest desert, the Sahara, is in Africa. Sahara කාන්තාරය. ඒක තමයි පුතේ ලෝකේ තියෙන කාන්තාර වලින් විශාලතම කාන්තාරය. That is in the African continent. Now we are talking about different continents. We spoke about Asian continent. Now this is the African continent. අප්‍රිකානු මහද්වීපයේ තමයි ලෝකේ විශාලතම කාන්තාරය පිහිටලා තියෙන්නේ. Sahara Desert is in the African continent. This is the Sahara Desert. Okay, can you see? No trees, no bushes, no plants, no water. It's only the sand. The valley, it looks like, it's like the sea. You can't see anything, only the sands. Sands are like this in the Sahara Desert, which is the largest desert in the world. The world's hottest place. ලෝකේ තියෙන උෂ්ණත්වයෙන් වැඩිම තැන කොහෙද තියෙන්නේ පුතේ? It is in Africa. Ethiopia is in the African continent. The world's hottest place. ලෝකේ තියෙන වියලිම කාලගුණය තියෙන ඉතාම අධික රස්නයක් තියෙන තැන තමයි මේ පුතේ ඉතියෝපියාව. Right now, just you can imagine the world's highest, the biggest desert is in Africa. So that means it's really, really dry. So Ethiopia, the country Ethiopia is the earth's hottest place. ලෝකයේ තියෙන උෂ්ණත්වයෙන් වැඩිම ජීවත් වෙන්න අමාරුම ඉතාම රස්නෙම තියෙන තැන තමයි පුතේ මේ ඉතියෝපියාව කියලා කියන්නේ. This is how the Ethiopian environment looks like.
People of Africa. Now let's take a look at the people who live in Africa. There are more than 3,000 different groups of indigenous people living in Africa. විවිධ වර්ගයේ විවිධ ගෝත්‍රයන්ට අයිති වෙන විවිධ රටවල් වලට අයිති වෙන විවිධ වර්ගයේ මිනිසුන් 3000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා පුතේ මේ African continent එකේ. Right? There are more than 3,000 different groups of indigenous people living in Africa. ඉතාම විවිධාකාරයේ මිනිසුන් ඉන්න රටක් තමයි පුතේ මේ අප්‍රිකානු මහද්වීපයේ තියෙන රටවල්. So can you see the different way they dress, the different costumes, different attire that they wear? So this is how they look different from the other people in the world. Then what are the languages that are spoken in Africa? It is estimated that about 2,000 different languages are spoken on the African continent. Now, obviously, because it is the continent which carries the most number of countries. වැඩියෙන්ම රටවල් ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ පුතේ අප්‍රිකානු මහද්වීපයේනේ. ඉතින් එතකොට ඒ රටේ තමයි වැඩියෙන්ම විවිධ භාෂාවන් කතා කරන අය ඉන්නවා ඇත්තේ නේද? So it can be they must be having like more than 2,000 different languages speaking different languages. So that is something interesting. Right. So what are the religions in Africa? Most of the African people are either Christians or Muslims. About 10% of the African people follow traditional religious rituals, which means they have traditional healing rituals such as bone throwing, herbal medicine, and celebrating the spirit of the ancestors. දැන් පුතේ මේ අප්‍රිකානු මහද්වීපයේ තියෙනවා. Now most of them හුඟ දෙනෙක් ඇවිල්ලා එක්කෝ ඒගොල්ලෝ ක්‍රිස්තියානි ජාතිකයන් නැත්නම් මුස්ලිම් ජාතිකයන් වැඩි ප්‍රමාණයක් African continent එකේ. Then about 10% of the African people follow traditional religions. ඒ කියන්නේ පුතේ 10%ක විතර ප්‍රමාණයක් අප්‍රිකාවේ වෙන විවිධ වර්ගයේ ඇදහිලි ක්‍රම අනුගමනය කරනවා. Now especially these African people are so good in believing in those ancestral things. ආදිවාසීන්ගේ ඉඳලා පැවතෙන ඒගොල්ලන්ගේ විවිධ වර්ගයේ වෙදකම් විවිධ වර්ගයේ බෙහෙත් කරන ක්‍රම විවිධ ඇදහිලි එක්ක විවිධ වර්ගයේ ආගම් අපිට අප්‍රිකානු මහද්වීපයේ දකින්න පුළුවන් පුතේ. So these are like the basic main religions that they have in Africa, and mostly they are Muslims and Christian people living in Africa. Then what are the tourist attractions in Africa? දැන් අපි අප්‍රිකාවට ගියොතින් අපිට බලන්න පුළුවන් විශේෂ දේවල් මොනවද පුතේ? ටුවරිස්ට්ලා විදියට බලන්න යන විශේෂ තැන් මොනවද මේ African continent එකේ? Pyramids of Egypt. ඊජිප්තුවේ තියෙනවනේ පුතේ පිරමීඩ. ඔන්න ඒවා ඉතාම විශේෂයි. So if we go to the African continent, we can go to Egypt and we can have a look at all the pyramids here. Then the Table Mountain in Cape Town. Look at this mountain. It looks exactly like a table. It is called the Table Mountain and it is in Cape Town. අප්‍රිකාවේ තියෙන Cape Town කියන නගරේ තමයි පුතේ මෙන්න මේ Table Mountain කියලා තමයි මෙන්න මේ කන්දට කියන්නේ. So it is a very world famous place where most tourists go and see. So if you go there, please don't forget to visit these two places. Then there are national parks. Safari. අපි සෆාරි කියලා කියන්නේ පුතේ නේද? සතුන් බලන්න. අප්‍රිකාව කියන්නේ ඊටාම සත්තු ඉන්න හුඟක් මේ සතුන් බලන්න යන්න පුළුවන් තැන් තියෙන national parks නේද? ජාතික වනෝද්‍යාන තියෙන රටක් තමයි. So these are two of those main national parks in Africa where people go and visit. Masai Mara National Park in Kenya. කෙන්යාවේ තියෙනවා පුතේ මසායි මරා කියලා national park එකක්. Now can you see the tourists over here? So you can go like the way we go in safari in our country. We also go on safaris now. So you can go and have a look at this park, watch different animals. It is like this. Then
Kruger National Park in South Africa is another beautiful, place where you can see a lot of rhinoceros. There are giraffes, there are lions and tigers in Africa. So if you go there, you can have a look at them. So mostly tourists go to this African continent to go on safari and, have a look at these animals. Then animals living in Africa are these animals. In Africa, you will find some of the largest mammals on this planet. Africa වල තමයි පුතේ අපේ ලෝකේ ජීවත් වෙන හුඟක්ම ශීරපායි සතුන් ඉන්නේ. අපි mammals කියලා කියන්නේ කිරි බීලා වැඩෙන සතුන්ට. ශීරපායි සතුන්ට තමයි අපි mammals කියලා කියන්නේ. So in Africa, you will find some of the largest mammals on this planet. කවුද මේ ඇෆ්‍රිකාවල ජීවත් වෙන ලොකුම කිරිබී වැඩෙන සතුන් කවුද පුතේ? Among them are the largest land mammal, the African elephant. ලෝකේ ජීවත් වෙන largest land mammal. ඒ කියන්නේ පොළවේ ගොඩබිම ජීවත් වෙන විශාලතම සත්වයා කවුද පුතේ? Largest land mammal is the elephant, African elephant. අප්‍රිකානු අලියා තමයි ලෝකේ ජීවත් වෙන විශාලතම ශීරපායි සත්වයා. පොළවේ මත ජීවත් වෙන. The tallest mammal, උසම සත්වයා, උසම ශීරපායි සත්වයා කවුද පුතේ? The tallest mammal is the giraffe. And the fastest mammal, වේගවත්ම ශීරපායි සතා කවුද පුතේ? Cheetah. Cheetah is the fastest mammal. The cheetah, which can run with speeds up to 113 kilometers per hour. The cheetah can run 113 kilometers per hour. So all these animals are in the African continent. දැන් අපිට නම් පුතේ මේ සත්තු බලන්න තියෙන zoo එකේනේ, but naturally they are the homeland, the home of they live in that country. Africa is their hometown. Africa is the country where they live. It's not in the zoo, it's in the natural environment that they live in. So the African continent is another amazing place for you to go and visit, to see the wildlife, the animals living there, the different places, different environments, the difference in our environment, difference in the countries. If you go to these places, you can actually observe and you can, enjoy the lifestyle of these people in different continents. So now we have spoken about two main continents in the world, that is the Asian continent and the African continent. Then on පුතේ අපි අපේ lesson number 2, this is my planet. We have spoken about the first part, planet Earth. අපි පළවෙනි කොටසෙන් planet Earth ගැන ඉගෙන ගත්තා. දැන් අපි continents ගැන කතා කරනවා. We have completed the first part of the continents, talking about the Asian continent and the African continent. So we have another 5 more continents to talk about. So this is it for today. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා මේ පාඩමෙන් අප්‍රිකානු මහද්වීපය සහ ආසියානු මහද්වීපයේ විශේෂිත තොරතුරු ඉගෙන ගත්තා. These are important to you for your general knowledge. So I have brought them all in little lessons like this, so you can learn them and you can develop, you can improve your general knowledge as well. So we have completed the first part of the continents. So I'm going to go and come back very soon with the second part of these continents. So I will see you soon. Until then, you teach these things to your brothers and sisters. Tell about these continents to your parents, maybe your grandfather, grandmother, whatever little things that you have learned. මගේ දුවලා පුතාලට පුළුවන් නේද පුතේ? මොකද්ද ලෝකේ විශාලතම ගඟ? මොකද්ද ලෝකේ තියෙන විශාලතම මහද්වීපය? ඒවා අහන්න පුළුවන්. සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. You can play games with these things what you have learned. So the time I spent with you was amazing. So I think you learned a lot of things learning English with me today. So until I see you again, take care and stay safe. Bye for now. To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education.